Welcome parents to our Parent University event. Today we will be talking about our ESL program. Hola padres, gracias por venir a Universidad de Padres. Hoy vamos a estar hablando sobre el programa de ESL. Hoy tenemos a la doctora Faye Obama Henty. Ella va a estar hablando y contestando todas las preguntas sobre ESL. Today we have Dr. Faye Obama the program to us and answering any questions that we have about the ESL program. Dr. Faye, thank you for being with us here today. Thank you so much, Mrs. Gomez. It's a joy and pleasure to be with you at Parent University today. Parents, good morning, good afternoon, good evening. We are delighted to be with you today explaining the ESL program here at Trinity Basin Preparatory. Dice que está muy contenta de estar aquí con nosotros hoy y que parte de su trabajo es contestar preguntas y explicando sobre el programa de ESL. So the first thing we want to begin is we want to clear some misconception and we want to explain in details the kind of ESL program TBP has. So dice que primero quería aclarar varias preguntas que tienen sobre el programa y que quiere explicar exactamente qué clase de programa tiene aquí TBP sobre ESL. Because TBP is a public charter school, it follows all the requirements by Texas Education Agency. So dice como el programa aquí de TBP es de parte del charter school, que eso es público, que se tiene que hacer sobre lo que dice el Estado. So, todas las reglas que tenemos aquí es porque el Estado nos dice que tenemos que tener estas reglas. So here at TBP, we have what is called an ESL content-based program. So aquí en TBP tenemos el programa basado de contenido de ESL. And what this means is that none of our TBP students are in a bilingual program. Instead, they're immersed in what we call an English-only environment with support and best classroom practices for language acquisition. So dice lo que significa este programa que ninguno de nuestros niños está en un bilingüe, en un clase bilingüe, sino que están en solo clases de inglés. So what also this means is that here at TBP, students are eligible for what we call classroom accommodations and testing accommodations when parents approve their child's placement in the ESL content-based program. So dice que con este programa, cuando los niños entran en este programa, que ellos tienen oportunidades de ganar ayuda que necesitan ellos, combinaciones y los apoyan en las clases para ellos seguir aprendiendo inglés. So let me explain a little bit to help parents understand. When parents enroll their children here at TBP, so dice que déjame explicar el programa. Con los padres inscriben a sus niños en este programa de ESL. One of the forms that parents complete is called the home language survey. So dice uno de los fórmulas que los papás completan en casa es el lenguaje de en casa. So this home language survey, parents answer 2 questions about themselves and their child about the language that is predominantly spoken at home. So dice que el formulario del lenguaje que llenan en casa es el lenguaje que hablan más en casa. We always encourage to always notify whatever the main language that is spoken at home is, because it will help the child in the long run. So dice que siempre les dice a los papás es que por favor llenen lo que es exactamente el lenguaje que hablan en casa, porque esto les va a ayudar mucho a los niños para que vayan progresando. So if a parent designate that their child speaks another language other than English, what that tells us is, according to what the state requires, we will test them to identify that. So dice que cuando los papás llenan el lenguaje que hablan otro lenguaje en casa, que entonces eso les ayuda a ellos a identificar que los niños necesitan que
tomar un examen para pues saber cuánta ayuda necesitan los niños. And the ESL specialists on our campuses are the ones that will typically test them to identify them. So, las especialistas de la escuela de ESL son las personas que les dan el examen a los niños y los identifican. Once the results show that indeed the student has limited English language skills, then the specialist will communicate with the parent to recommend that they be placed in the ESL program. So, ya cuando ellos se dan cuenta que los niños sí necesitan apoyo, entonces las especialistas van a hablar con los papás y darles más apoyos a los niños. And once parents receive the letter, parents have that understanding to approve for their child to be placed in the ESL program. So, ya cuando se les manda la carta para la casa, significando que los niños necesitan apoyo y que ustedes contestaron para atrás que sí quieren que sus niños estén en el programa, entonces ya se identifican los niños que sí están en el programa y les van a dar el apoyo que necesitan. If for any other reason parents deny that their child be placed in the ESL program, a specialist follows up to try to explain what that means. Si el padre dice que no quiere el apoyo para sus niños, entonces el especialista va a llamarles en persona y tratar de explicarles por qué su niño necesita la ayuda y por qué les quieren dar todo el apoyo que ellos necesitan. Para ver si tal vez ustedes pueden cambiar de opinión para que sus niños estén en este programa. So if parents say no, all what we're going to explain now, the student will not be able to get that help and support. So, si el papá dice que no está interesado de ganar el apoyo para sus niños, entonces ellos nomás van a tratar de explicarles un poquito más que por qué ellos quieren que sus niños sí reciban la ayuda. So for all the students that parents approve for them to be in the content-based program here at TBP, the ESL specialists and our instructional aid provide what we call small group instruction and class interventions, and also go into content classes to help students as their teacher explains the different concepts. So dice que ya cuando sabemos que los niños están en este programa, entonces los especialistas les ayudan mucho, les dan mucho apoyo a los maestros de las clases de contenido. Ellos entran para ayudarles a los niños y dar más instrucciones que tienen que hacer. So in the small group instruction, ESL specialists and campuses that have instructional aid work with students either in a group of 3, 5, 7, or 10 by teaching them different things that will allow the students to acquire English and understand math, science, social studies, or English language arts. So dice que en estas clases lo que hacen es sacan a los niños en grupos pequeños de 3, 5, 6 niños y de allí van ganando sus clases para ayudarles a los niños y las cosas que ellos hablan que las clases basan en clases de contenido son de matemáticas, ciencias, arte del lenguaje y lectura y arte de lenguaje de inglés. So eso es de que pasan las clases que les ayudan a los niños. Okay, so what we're going to now do is we have some school words that we want to explain to parents, and it will help parents better understand the ESL program that their children are placed in here at TBP. So dice que entonces vamos a hablar de unas palabras que son importantes que les va a ayudar mucho a los papás a entender el programa. So the first word is emergent bilingual. Emergent bilingual is the name that the state Texas Education Agency calls all our students that English is not their first language and they are learning English as well as learning all the other areas of subjects in school.
So dice que la primera palabra es bilingüe emergente. Ese es el nombre que les da a los niños que están aprendiendo inglés aquí en Texas, que ese lo que le da el estado es el nombre. Y estos son todos los niños que apenas están aprendiendo inglés y que estamos ayudándoles. So we used to call them before, years ago, ESL student. It still means the same thing. It means that they have a different first language and they're learning English at the same time. Antes el estado les llamaban estudiantes de ESL, inglés como segundo idioma, pero ahora ya les cambiaron el nombre. Es lo mismo, pero el estado cambió el nombre. English as a second language is the program that students are in. Inglés, el segundo idioma, es clase donde están los niños. TELPAS, which stands for Texas English Language Proficiency Assessment System, is the assessment that the state uses to measure the growth of English language acquisition of EB student, emerging bilingual student. El sistema de evaluación de idioma inglés de Texas es el TELPAS. Ese es el examen que usa el estado para saber exactamente cuánto inglés sabe su niño. So when we have TELPAS, we have what we call proficiency levels. The proficiency levels, we have beginning, intermediate, advanced, and advanced high. So dice que en TELPAS tiene varios niveles y eso ayuda a saber exactamente qué nivel está su niño. So hay varios niveles, son avanzo, intermedio, avanzado y alto avanzado. So all the students that are emergent bilinguals are the only ones that take TELPAS. So todos los niños que son bilingüe emergentes son los únicos que toman TELPAS. All the students, the ones that are native English speakers and emergent bilingual students, all of them take what we call STAR, which is the State of Texas Assessment of Academic Readiness. So todos los niños que no están en el bilingüe en el programa de ESL o que son nativos de aquí de Texas o de Estados Unidos, ellos nomás solamente toman STARS. So for our students that are emergent bilingual, they take two state tests, TELPAS and STAR. Okay, so los niños que están en el programa de ESL, ellos toman dos exámenes, TELPAS y STARS. All the other students that speak English only take STAR. Todos los otros niños que hablan inglés, solamente inglés, entonces ellos nomás toman STARS. Okay, so we're going to explain some of the areas of the STAR. STAR has what we call 4 different ratings. So, vamos a explicar un poquito más de STARS. STARS tiene 4 calificaciones. The reason why we're explaining this is because when one of our emergent bilingual students takes TELPAS and takes STAR, in order to show that they no longer need help in acquiring English, they have to pass the STAR test. So, la razón que estamos explicando esto es porque los niños de bilingüe emergente tienen que tomar TELPAS y STARS. Ellos tienen que asignar que ya necesitan ayuda y que ellos están pasando el STARS. They also have to pass the TELPAS, and we'll talk about that. But the first thing, they have to pass the STAR test. So there are 4 different ratings, and we'll explain each one now. So dice que tienen que pasar los 2 exámenes de STAR and TELPAS. So the first rating is does not meet grade level. That means the student did not meet their grade level rating in STAR. Okay, so el primero es la calificación en STARS es no cumplir con el nivel de grado.
So eso significa que no pasaron el examen. The next rating is approaches grade level. That means they're getting close to their grade level, but they're not there yet. So la segunda calificación es se acercan al nivel de grado y se están acercando, pero todavía no han llegado al nivel que necesitan que llegar. And then the next rating is meets grade level. That means they're right there at their grade level rating. So dice que la tercera es cumplir con el nivel de grado, que están allí, pero que todavía les falta. And then the fourth one, the final one, is master's grade level. This means that students exceed what is even required as the passing rating for their grade level. So la última calificación, que es la cuarta, el nivel de grado de maestría. Dice que están en el nivel que deben que estar y han pasado su grado. Están haciendo muy bien. So one of the resources that we provide for our ESL specialists in working with their students in small group is dictionaries, especially bilingual dictionary, Spanish, English, Korean English, or Burmese English, or any other language and English. So dice que una de las cosas que les dan a los niños para apoyarlos son diccionarios. Diccionarios de inglés a español o de español a inglés o de Corea a inglés. So son los como les apoyan a los niños. So another word that we want parents to be aware of is device. So a lot of our students either have what we call a tablet, like an iPad, or a laptop, like a Chromebook. So, otras cosas que les dan a los niños son computadoras o como laptops o si no tabletas también. So many times when the specialists work with students in small group, they do a lot of things either on their tablet or their laptop. So dice que un especialista trabaja con nuestros niños, hacen muchas cosas en sus computadoras o laptops. So they're able to do this work on the device because of what we call internet or Wi-Fi. So ellos pueden hacer este trabajo porque ofrecemos aquí internet o Wi-Fi. So when our ESL specialists work with students in small groups every day, they provide what we call intervention. So, cuando un especialista trabaja con nuestros niños en grupos pequeños, ellos dan apoyo de intervención. The best way to explain intervention is like giving someone the medicine that they need. La mejor manera de explicar qué es intervención es como dando medicina a un niño. Okay, and then the next thing that we also ensure for students that are in the ESL program is what we call accommodations. So, la segunda es acomodaciones que les damos a los niños. What this means, parents that approve for their children to be in the program get extra support in not just with the ESL specialists, but in all their content areas. So, lo que significa es cuando los papás se acuerdan que sus niños estén en este programa, agarran acomodaciones más en todas las áreas que los niños necesitan. For example, we have accommodation for pre-teaching vocabulary before the teacher does the lesson. So, por ejemplo, tenemos acomodaciones como del lenguaje de vocabulario antes que comiencen los estudios. Also, we also have clarifying directions. También tenemos aclarando dirección de explicación del trabajo. Also, we have them working with a peer that speaks only English and they can work together. Y también tenemos los niños trabajando con otros niños que hablan puro inglés.
Also, we have rephrasing their assignments in a way that makes it easier for them to understand. Y también tenemos maneras de explicarles a los niños su tarea, donde ellos entienden lo que se está explicando. We have a lot of accommodation. These are examples, and it's only for students that their parents approved for them to be in the ESL program. So esto nomás son varios ejemplos de actividades que tenemos a los niños, para los niños, pero esto nomás se les da a los niños si los papás se aprueban que los niños estén en el programa. So if it happens that a student has limited English language skill and the parent denied for them to be in the ESL program, just imagine they will not get any one of these accommodation or support to help them learn in the classroom. So, para los niños que tienen limitados lenguaje de inglés, si los papás no aprueban que ellos estén en este programa, entonces nada de estos actividades se les dan a los niños. So that is why we're taking this time to explain what the program is so that parents can better understand. So, por eso estamos tratando de explicarles a ustedes qué significa este programa. Another word we want to explain is inclusion. La otra palabra que queremos explicarles es inclusión. So some of our students have other needs, and many times parents would hear the word inclusion. That means that even though they have other needs, they're still part of the general population with students. So, nosotros, la inclusión para algunos de nuestros bilingües emergentes tienen lo que llamamos inclusión porque reciben servicios de educación especial. According to the state says that for all our Imagine bilingual students, they have three major needs called affective needs, cognitive needs, and academic needs. Okay. Aquí el estado dice que todos nuestros niños de bilingüe emergente tienen tres necesidades y esas necesidades son necesidades afectivas, necesidades cognitivas y necesidades lingüísticas, necesidades cognitivas. So when we say affective needs, it means that I imagine bilingual students have the need for their teachers, the ESL specialists, everybody on campus to show that they do care for them. So las necesidades afectivas son que nuestros niños necesitan apoyo de las maestras, necesitan amor, necesitan atención. Todo esto, el Estado dice que los niños necesitan de nosotros, los maestros, los especialistas. The cognitive needs means that for our students, they have the need, just like any other students, for their thinking to be challenged so that they can learn. So las necesidades conectivas son significa que los niños necesitan apoyo en académicas y en pensamientos. So for the academic needs, it means they have the need to acquire the English language. So that is the major need for the academic needs. So las necesidades académicas es porque los niños necesitan aprender más inglés y aprender el idioma y hablar como un hablante nativo de inglés. So the more they acquire the English language, the much easier their schoolwork is for them. So entre más aprenden ellos el inglés, mucho más mejor ellos aprenden cómo hacer su tarea. The next word we want to explain is reclassified. La otra palabra que queremos hablar es reclasificación. So when an Imagine bilingual student passes their TELPAS by having advanced high score, So cuando nuestro niño bilingüe emergente pasa el examen,
And ¿qué pasa con avanzo harto? and pass their STAR test by either meeting grade level or mastering grade level. O también pasando su STAR test con este nivel que debe que estar el niño o maestría. Then the ESL specialist at the end of the year will recommend for them to exit the ESL program. We call that reclassified. So cuando si pasan los exámenes de TOEFL y STARS, entonces el especialista va a recomendar de que su niño salga del programa. Eso le hablamos reclasificación. So reclassified means that the student has met all the requirements by the state on TELPAS as well as STAR reading. So, dice que cuando reclasificamos a los niños, eso quiere decir que los niños pasaron todos los exámenes de TOEFL y STARS como pide el Estado. The next word is small group instruction. La próxima palabra es grupo pequeños. So small group instruction is when our specialists pull students from each one of their grade level classes and brings them to their classroom and works with them so that they can acquire more English language skills so that they can do much better in their schoolwork. So, instrucción en grupos pequeños es cuando la especialista saca a los niños en grupos pequeños y les da más clase para los niños para que adquieren más inglés y puedan avanzar en sus clases. And also, our ESL specialists provide what we call content support by working with content teachers to help all our emergent bilingual students in each of those contents. So, lo que hace el especialista es trabajar con los niños en clases de contenido y también trabaja con los maestros para poder darles más instrucciones a los niños para que sigan avanzando. So what are the content classes? The content is math, science, English language arts, or reading language arts and social studies. So, ¿qué son los clases de contenidos? Es matemáticas, ciencia, artes de lenguaje inglés, estudios sociales y lectura. So once a student passes their TELPAS and their STAR reading, they exit the ESL program. And when they exit, they're reclassified. So, cuando los niños pasan el STARS, entonces lo recalifican y eso es que van a salir de ese programa. So, what are the different rating for TELPAS? So, ¿qué son las diferencias niveles de TELPAS? So, remember, we already said that we have 4 proficiency levels. We have advanced, advanced high, intermediate, and beginning. So, acuérdense que en TELPAS ya dijimos que hay diferentes niveles de pasos de avance, avanzo alto y Advanced high, advanced, intermediate, beginner. intermedio y comenzando. Okay, so in order for students to exit the ESL program and be reclassified, they have to have a rating of advanced high in all 4 domains. So, para que los niños salgan de TELPAS, tienen que tener avanzo alto en todas las 4 áreas. What are those 4 domains? ¿Qué son las 4 dominios? They are listening, speaking, reading, and writing. Escuchando, hablando, lectura y escritura. So the TELPAS assessment or the TELPAS test measures our emergent bilingual student in their listening, speaking, reading, and writing.
So Topaz mide a los niños en hablando, escuchando, en su, lectura y escritura. Okay, so that is how basically that we conduct the ESL program here at TBP. So dice que básicamente es como conducimos el programa de ESL aquí en TBP. So TBP is fortunate to have an ESL specialist in each one of our 8 campuses, and we're going to tell you who they are. So dice que estamos afortunados de tener especialistas en cada 8 de nuestras planteles aquí en TBP. Many of you have already met them because of either wanting some questions answered or submitting your parent letters to them. So muchos de ustedes ya conocieron a estas especialistas porque llenaron su papel y lo regresaban a la escuela o tenían preguntas y se lo hicieron directamente a estas personas. Some of you also have met them because you are an LPAC parent rep, and we say thank you for helping us at each one of our campuses. So dice que también otras personas lo han conocido porque es parte de LPAC y le da muchas gracias que ustedes son parte de ese programa también. So we have the ESL specialists at each one of our campuses. So aquí dice que aquí están todos los especialistas de ESL. So at our Mesquite campus, we have Miss Christy Riley Gibbs. So en Mesquite tenemos a la señora Christy Riley Gibbs. In Ledbetter, we have Miss LaMonica Huddleton. En Ledbetter tenemos a Miss Monica Huddleton. In Jefferson, we have Miss Brianne McCoy. En Jefferson tenemos a la señora o señorita Brianne McCoy. In Ewing, we have Miss Pam Endicott. Y en Ewing tenemos a la señorita Pam Endicott. Endicott. And then at 10th Street, we have Mr. Stephen Elmore. Y en la calle 10 en la escuela de campus, parte de la 10 tenemos al señor Elmore. And then for our Fort Worth area, at Bolt, we have Mr. Kyle Gidour. Y en Bolt tenemos al señor Mr. Kyle Gidour. Gidour. And then in Pafford, we have Miss Caitlin Burnett. Y en Pafford tenemos a la señorita Caitlin Burnett. And then our last one in Panola, we have Miss Jessica Jimenez. Y en Panola tenemos a la señorita Jessica Jimenez. Jimenez. And 4 of our campuses have instructional aides. Y 4 de nuestros planteles tienen asistentes. The reason is because they have a large number of emergent bilingual students on that campus. Y la razón que tienen asistente es porque tenemos mucho más niños en el programa de ESL. Those campuses are Bolt, Esas planteles son Bolt, Pafford, Panola, and Jefferson. Y Jefferson. So those campuses have huge numbers of emergent bilingual students. So esos planteles tienen mucho más niños de que están en el programa de ESL. At our Bolt campus, we have families that are not just Spanish speaking, but Korean speaking and Burmese speaking, as well as Arabic and other languages. In our Bolt campus. Oh, in our Bolt campus. So dice que en nuestro plantel de Bolt tenemos más personas allí que hablan Corea, Burmese, y son otras personas que hablan otros idiomas, no más español. So those are our campus ESL specialists. At the district level, we have a team of 2. So dice que ese es nuestras personas que le ayudan con el programa de ESL. Y en el distrito tenemos 2 personas en nuestro grupo. So we have Miss Kayla Pfeiffer. She's our district ESL specialist, and she works across all the 8 campuses. La señorita Kayla Pfeiffer
Ella trabaja en el distrito y les ayuda, los apoya a todos los especialistas en el distrito. And providing the coordination as well as the guidance, I coordinate our ESL program here under our student support services. So, también Dr. Fay ayuda mucho en este programa y les da guía en el programa y les da mucho apoyo. So if you ever have any questions, you can either contact your campus ESL specialist, or you can ask the instructional aide, or you can also contact our district ESL specialist or myself. So dice que si tienen preguntas puede hablarle a su especialista o puede hablar también al distrito y puede hablar con las personas allí o puede hablar directamente con ella, la doctora Fay Obama Hinchey. And thank you, parents, for partnering with us for the academic achievement of your students. So dice que muchas gracias por acompañarnos hoy y que gracias por apoyar a sus niños en su academia. So we're here for you, to serve you and to help you, and please let us know. So dice que estamos aquí para apoyarlos y ayudarles cualquier pregunta que tengan, que por favor llámenos y tienen preguntas que no se queden con la duda. Okay, thank you. Gracias.